హలో గాయస్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు అయితే మేము ఈషా టెంపుల్కి పోతున్నాం. కోయంబత్తూరులో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ టెంపుల్ అనమాట. మొత్తం గ్యాంగ్ వెళ్తున్నాం. ఫస్ట్ ఈషా టెంపుల్కి వెళ్ళి దాని తర్వాత మనం వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకా మనకి సెట్ కాలేదు. అడిపోయినాగా చూసుకోవాలి. పుష్ప అండ్ ఇంకా బండిలో పోయేప్పుడు ఎయిర్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది. అందుకని ఇంకా డైరెక్ట్ ఈషాకి వెళ్ళాక బైక్స్ అండ్ 19 మెంబర్స్ పోతున్నాం. యాక్చువల్గా బండికి ఇద్దరే పోవాలా. ఒక బండి మాత్రం ఎక్స్ట్రా అయినాడు. ఒకవేళ పోలీసులు పట్టుకుంటే కొంచెం రిస్క్. ఆల్మోస్ట్ తమిళనాడు మొత్తానికి హెల్మెట్ వేసుకొని పోవాలన్నమాట. ఒకవేళ కోయంబత్తూరుకి వెళ్ళినప్పుడు హెల్మెట్ వేసుకోకపోతే లాస్ట్ టైం 500 1000 ఫైన్ అన్నాడు. అది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అది కాకుండా ఇంకో బండికి హెల్మెట్ లేదు, అదొక రిస్క్. ఎన్నిసార్లు వచ్చినా ఈ ఏరియా మాత్రం మారుదన్నమాట. ఈ ఏరియాలో అంటే ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ అనేది చిన్నదన్నమాట. ఒక బస్సు పోతే ఇంకొక బస్సు రాదన్నమాట. అందుకనేసి చాలా ట్రాఫిక్. మనం ఇటు పోవాలన్నా లేట్ అవుతుంది. అందుకే పక్కన నుండి కొంచెం రోడ్ బాగా అటుపక్క కూడా ఒకటి ఉంది. అటుపక్క నుండి వెళ్ళిపోతున్నాం. యాక్చువల్గా వెళ్ళాల్సిన దారి ఇది. ఆ రైల్వే బ్రిడ్జ్ అనేది కొంచెం చిన్నది. ఒక బస్సు పోతే ఇంకొక బస్సు వెళ్ళిపోతుంది. అందుకనేసి మేము అంతా అటుపక్కన వెళ్ళిపోతాం. ఇది ఓన్లీ బైక్స్ మాత్రమే అలో. మొత్తానికి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చాను. కాకపోతే అక్కడ పోలీసు ఉన్నారు. అది ఒక్కటే కొంచెం తేడా పడుతుంది. మొత్తానికి 20 కిలోమీటర్లు దాటుకొని ఒక్కటి దగ్గర క్యాష్ లేదు. ఇప్పుడు లోపలికి పోవాలంటే టికెట్ తీసుకోవాలా. పక్కన ఉండే షాప్స్ దగ్గర పోయి ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. ఒకవేళ పిలిస్తే వెళ్తాం, లేకపోతే ఇంకా డైరెక్ట్ ఈషాకి. పోలీస్ ఆయన కొడితే వస్తున్నాడు. తీసుకొని పోయినాక వెళ్ళండి, లేకపోతే చల్ దుబ్బైండి అని చెప్పి. వీళ్ళని త్వరగా క్యాష్ అవుట్ అడ్జస్ట్ చేయాలి, లేకపోతే ట్రాఫిక్ ఎక్కువైపోతుంది. వెళ్ళిపోతుంది.
అయితే స్టార్ట్ అయింది. లైన్ వేస్తున్నాం. మన బ్యాచ్ లో మొత్తానికి ప్లే బాయ్ అన్నీ అన్నమాట. ఇచ్చిపోయా ఫ్రాంక్ కోతి అదో ఈలో నాకు అర్థం కావట్లా. వీళ్ళతో చేరి నేను కోతిలా మారిపోతా. అబ్బా మొత్తానికి ఎంతమంది ఉన్నాం? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎంజాయ్ పండుగ. మొత్తానికి మా బ్యాచ్ లో ఒక హ్యాండిక్యాప్ ఉన్నాడు అనమాట. బ్రో హ్యాండిక్యాప్, బ్రో హ్యాండిక్యాప్, హ్యాండిక్యాప్. ఇంకా నెక్స్ట్ 500 మీటర్స్ వచ్చి ట్రెక్కింగ్ చేయాలన్నమాట. అడవిలో ఏరియా మాత్రం సూపర్గా ఉంది. ఫొటోస్ అన్ని బాగా దిగచ్చు. కాకపోతే జంతువులు ఏ సెకండ్ ఎటు పక్క నుండి వస్తాయో తెలియదు. హ్యాండిక్యాపర్ చూడడానికి అసలు కాల్ స్టడీ అయిపోయి బాగా నడుస్తున్నాడు అనమాట. బ్రో హ్యాండిక్యాప్, బ్రో బ్రో హ్యాండిక్యాప్, బ్రో హ్యాండిక్యాప్ కాస్త ఇప్పుడు ఆ కళ్ళు కనబడవు అనమాట. అన్న నెక్స్ట్ టైం బైక్లో పోయినప్పుడు మన అన్నతో రేస్ చేయాలన్నమాట. నీ స్పీడ్ ఎంత? డివైడర్ స్పీడ్. యాక్చువల్లీ ఎలా అయిందంటే వీళ్ళు సినిమా కానీ పోయినారనమాట. రిటర్న్ అయ్యేప్పుడు మా వాడు కొంచెం స్పీడ్ పెంచి డివైడర్ గుద్ది అన్నాడు. అది కాస్త హాస్పిటల్ పోయి అప్పటి నుండి బండి ఎక్కాలంటే భయం. కాలేజ్ కూడా పోయి వాక్ వస్తాడు. అది ఎలా వచ్చినాడో తెలియదు. ఈరోజు వచ్చేసినాడు ఎట్టో ఒకటి మాతో పాటు. మొత్తానికి 25 కిలోమీటర్స్ దాటుకుని వచ్చినాక వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కనిపించింది. ఫోటోస్ దిగుదామని ఆడ 10 మినిట్స్ ఆగినా. ఇక్కడ వచ్చి ఇప్పటికీ 15 మినిట్స్ మా వాళ్ళు ఏదో కనబడతా కొట్టారు. అక్కడి నుండి వచ్చి అక్కడికి పోయి మొత్తం చూసుకుని వస్తామంటే లాస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నారు మన ఎదోలు. ఫైనల్లీ మన ఎదోలంతా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇంకా కొంతమంది ఆడున్నారు చూసుకుంటూ వస్తున్నారు. మొత్తానికి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే అక్కడి నుండి వస్తున్నాయి వాటర్ ఫాల్స్.
వాటర్ ఫాల్స్ అయితే మొత్తం అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు క్లోజింగ్ టైం అంట. క్లోజింగ్ టైం ఎలా చెప్తున్నారంటే నాటు బాంబు పెట్టి తెలిసి చెప్తున్నారు అన్నమాట. అండ్ అందరూ కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు. మా వాళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళిపోయినారు. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఫుల్ సేఫ్ అనమాట. ఎందుకంటే మనకి సెక్యూరిటీ కనిపిస్తున్నారు చూడండి. ఇక్కడికి వచ్చినాక మనం ఆడ 60 రూపీస్ పర్ పర్సన్ కట్టాలా. ఒకవేళ మనం బైక్లో వస్తే 20 రూపీస్ బయట కట్టాలా. కట్టినాక ఆడ బస్ స్టాప్ అనే ఒక ఏరియా ఉంటుంది. అక్కడ నిలబడితే బస్సు వచ్చి మనం పికప్ చేసుకుని మనం బండ్లోకి వచ్చేకి అలవలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అడవి జంతువులు ఎక్కువ అంట, అందుకనేసి అలవలేదు. ఒకవేళ మనం కార్లో వచ్చినా కూడా కార్లో కూడా అలవలేదు. జస్ట్ మనం ఒక ట్రిప్ బస్సులో వేసుకునేసి బస్సులో అయితే అలవ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా బేసిక్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంకా ఇన్ని నుండి మళ్ళీ 60 కిలోమీటర్ ట్రెక్కింగ్ చేయాలి. అందుకని డైరెక్ట్ ఇంకా బైక్ పార్కింగ్ మనకి తెలంగాణ ఎలానో ఇక్కడ ఇల్లికేట్ అనమాట. తెలంగాణలో కోతులు ఎట్లుండయో ఆడగానే డబ్బులుగా ఉన్నాయి. నేను చూసినప్పటి నుండి పొద్దున్న అంటే వచ్చినప్పటి నుండి దగ్గర 5 మంది పైన అటాక్ చేసినాయి కోతులు. సెక్యూరిటీ అయితే ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క సెక్యూరిటీ అనమాట. మన వాళ్ళు చూడండి మాత్రం సూపర్. ఈ ఒక్క ఏరియా మాత్రం సూపర్గా ఉంది. మొత్తం ఐరన్తో తయారైనారండి మాత్రం.